and you're standing at just almost just under 50% fatality. That's a real disaster. Mita ya vafu vevalova chiwoni chishushaho cha uswaha chipato pala Marshall Town toroboni ya Johannesburg Morova vakupela phanda na utalusa zvitumbu zva vafunwa vavo mimocharani ya mubuso pala Deep Kloof Soweto. South Africans have long given ANC a second chance. This will be the third chance or so. Khumangano ya lihoro la ANC ya utora nga huswa zwipikwa zwavo zwa dzikhetho kana manifesto ina ya dovha hone mba matshelo nga swondaha tshi dovha tshikhala tshavhuḓi tsha lihoro tsha u sedza hela kona u shuma hone na hela balelwa hone lwa miṅwaha mina yo fhelaho. Ndugiselo za thimu ya lushaka ya rugby ya fhano Afrika Tshipembe the Springboks dza u tsireledza tshiphuga tsha ḽifhasi dzo dzhena kha luṱa lwa u fhedzisela. Da lokovela ndi ne tshanduko ligege riko vatanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 na dovha funda livhuwa u shelwa nga vhone henefho hayani. Mita ya vafu vevalova chiwoni chishushaho cha uswaha chipato pala Marshall Town toroboni ya Johannesburg Morova vakubvela phanda na u swika mocharani wa mubuso ngei Deep Kloof u itela u talusa vafunwa vavo zwitumbu zwa 12 kha zwa 74 zwo zwa wanala tshipatoni icho zwi a kona u taluleya ngeno zwiṅwe zwoṱhe zwoswa lune zwa sa vhonala vho Ntombi futhi Shange vho kona u fhedza vho talusa zwitumbu zwiraru zwa vhana vha mukomana wavo vhane vha bva ngei Nkandla devhula ha vundu la KwaZulu-Natal. Vho Shange vho thoma vha tshimbila na maongelo vha tshi khou ṱoḓana na vhana vhavho mulovha. Fortunately, it's different like information regarding because of earlier on we were there in Deep Kloof, so we got information from step 1. So they told us to come here. That's where we're gonna be able to be assisted in terms of body identification. So fortunately, we received another different information. So right now I'm confused because they told us that they give us a WhatsApp number. That WhatsApp number we should WhatsApp them around 12 o'clock, and then they will tell us the body. They will be able to leave to Deep Kloof. Remember, from Deep Kloof, now we will go back to Deep Kloof again. We're actually waiting for forensics to update us into when the families can start doing identification and stuff. So once that is processed, then we will have an indication of more or less how many are Muslim, how many are non-Muslims, whatever the case may be. What is encouraging is the fact that thus far our facilities are coping with the impact of the disaster. It's a very tragic situation where you find a situation where a disaster happens, and the aftermath of which is that there are more, almost 50-50 fatalities, and those who ended up being able to be treated in our facilities. Very high. I mean, it's a very high proportion. When you have a disaster and you're standing at just almost just under 50% fatality, that's a real disaster. Huko doitwa tsedzuluso kha muhumbulelwa ane a khou tumanywa na mulandu wa ufisa tshifhaṱo tsha phalamennde vho Zandile Mafe u ṱola arali vho lugela u ya tsengoni. Vho Mafe a vho ngo vha hone tshifhingani tsha u thetsheleswa ha mulandu wavho khothe khulwane ya Western Cape ngei ḓoroboni ya Cape Town. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 2 na ḽa 3 ḽa ṅwedzi wa Lara u itela tsedzuluso. Vho Mafe vha khou hanedza mivhigo mivhili ya professional ine ya khou amba uri muhumbulo wavho a u koni u tevhela zwine zwa khou itea ngomu khothe. Vho Zandile Christmas Mafe vha khou welelwa mulandu wa ofisa buthano ḽa vhusima mulayo mahoḽa nga ṅwedzi wa Phando sa tshipiḓa tsha u thetsheleswa ha mulandu hu tshi khou rangelwa tsengo nga khothe khulwane. Vhaimeleli vha muhwelelwa na vhatshutshisi vha muvhuso vho tendelana kha ḓuvha ḽine a ḓo dovha hafhu ya bvela phanḓa. Vho Mafe vho fhedza maḓuvha a furaru vhe kha tshiimiswa tsho khetheaho tsha muvhuso vunḓu ḽa Eastern Cape zwi tevhela ndaela ya khothe ya uri vha ṱoliwe muhumbulo. Nga murahu ha zwenezwo ndi he vhaimeleli vha Vho Mafe vha ita khumbelo ya uri vha ṱoliwe nga tshiimiswa tsho ḓiimisaho nga tshoṱhe. The findings of the panel from Fort England is that Mr. Mafe could not appreciate the wrongfulness of his alleged conduct at the time of the offense, and will not be able, more likely that he will not be able
to follow the proceedings in court, squarely so with the second expert. Vho Mafhe vha khou hanedzana na mawanwa oṱhe zwo ralo hu khou ḓo takutshedza ṱhoḓisiso. Mr. Mafhe is disputing the findings of the panel from Fort England and is disputing the findings of the recently appointed expert. Now, automatically, when it is so, what follows, the court will wait for his evidence to be led in court, not for purposes of determining his guilt, but for purposes of assessing in terms of Section 77 inquiry whether he will be able to proceed and understand the proceedings or not. Vha vhutshisi ha muvhuso vha ri a vha khou ḓo thudzela thungo na muvhigo wo ṋetshedzwaho nga khothe khulwane. What might happen, he might end up being a state patient, he might end up at one of the institutions, but the court will have to determine that at the end of the process. Arali Vho Mafhe vho lugela u ima vhasenga, vhatshisi navho vha ri vho dzula vho lugela. The state is ready for trial. I think we've been ready for some time now. We've got enough evidence to bring him before court, and we believe that he's got a case to answer to. Vho Godla vho sumbedzisa uri Vho Mafhe vha khou ḓo ima bogisini nga tshifhinga tsha ṱhoḓisiso. Khuvhangano ya ḽihoro ḽa ANC ya u ṱola nga huswa zwipikwa zwavho zwa dzikhetho kana manifesto ine ya ḓo vha hone matshelo nga Swondaha tshi ḓo vha tshikhala tshavhuḓi tsha ḽihoro tsha u sedza he ḽa kona u shuma hone na he ḽa balelwa hone lwa miṅwaha mina yo fhelaho. Ḽihoro iḽi ḽi khou amba uri ḽi ḓo tendela vhathu vha tshi amba ngoho yavho malugana na khaedu dze ḽino shango ḽa livhana nadzo khathihi na zwe ḽihoro iḽi ḽa kona u zwi swikelela. Vha ANC vha ḓo fara nyambedzano na vhorazipfunzo, madzangano a vhadzulapo khathihi na zwiṅwe zwiimiswa phanḓa ha u rwelwa ṱari ha zwipikwa zwa khetho dza ṅwakani zwa ḽihoro iḽi. Ḽihoro ḽa ANC ḽi khou amba uri ḽo kona u swikelela phesenthe dza 70 dza zwipikwa zwaḽo zwa ṅwaha wa 2019. This review and report back program aims to engage with communities and assess the ANC's performance since the 2019 elections. It is an accountability-driven process. It's something that we have not done before. It is for the first time that we do a full account about how far we have gone. Normally, we combine this process with the launch of the manifesto. We have felt that it is important to report back to the people about the performance of the ANC. We have not completed the term, but at the same time to say what are the outstanding things, what are the obstacles that we need to tackle going forward. Lead us all the way to the crafting of the 2024 elections manifesto. So we are aiming to line up a series of engagements with faith-based communities, with institutions of traditional leadership, with young people, all sorts of dialogues to engage on what we're going to be releasing on Sunday. So my sense is that I think the conversation that will be more worthy would be with you working with us on a tour of all of those engagements, just to see how we are accounting and also where we need to atone for our sins, how we are atoning. But I mean, we wanting South Africans to allow the ANC to account. Ziko dzhia miṅwaha ya 19 na musi u bva tshe muhaṱuli muhulwane wa shango vho Raymond Zondo vha vha muhaṱuli wa khothe ya ndayotewa. Izwi zwi amba uri vho salelwa nga ṅwaha muthihi fhedzi uri vha ye u notha ṅwakani. Vho Zondo vha miṅwaha ya 40 vho tholiwa sa muhaṱuli muhulwane wa shango nga President Vho Cyril Ramaphosa u bva nga ḽa u thoma ḽa Lambamai Mahoḽa zwi tshi tevhela u notha ha muhaṱuli muhulwane wa kale Vho Mafhungo. Muhaṱuli muhulwane Vho Justice Zondo vho ḓo tholiwa u vha sa muhaṱuli muhulwane wa khothe ya ndayotewa nga President wa kale Jacob Zuma nga ṅwedzi wa Ṱhangule 2022. Fhedzi u shuma havho lwa tshiofisi vho thoma u shuma nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi. Tshifhinga tshavho tsha miṅwaha ya 22 sa muhaṱuli muhulwane tshi ḓo khunyelela nga ṅwedzi wa Ṱhangule ṅwaha u ḓaho. From his time on the Constitutional Court since the 1st of September 2012, Justice Zondo has written several important judgments, particularly in labor law.
This includes the Solidarity Judgment, where he interpreted the Employment Equity Act to also cover regional demographics. vachimiswa sa judges matter na vone vho bva mulomo kha zwa muhaṱuli vho Zondo vha shela mulenzhe kha u alusa na u khwaṱhisa tshimiswa sa Judicial Service Commission. He also served as the chairperson of the Judicial Conduct Committee, which deals with misconduct complaints against judges. He was able to introduce some important reforms in that process, which includes bringing in the heads of court to deal with some of the complaints so that they move faster through the system. muhaṱuli vho Zondo vho shuma vhukuma kha u lavhelesa dzulo ḽa u thubiwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa he vhunzhi ha mabindu a muvhuso a ṱhaselwa nga zwiito zwa vhuaḓa. Dzulo iḽi ḽe ḽa vha hone nga ṅwaha wa 2028 u swikela nga ṅwaha wa 2022 ḽo ḓurela muvhuso masheleni a paḓaho biḽioni wa dzi rannda. When one says the commission cost about R1 billion, one needs to remember it made sure that about 700 million rand was paid back. That's apart from whatever refunds may have been achieved by other entities. So in effect, it ended up costing us, less than 1 billion rand if you take that into account. Vho Benjamin vha ri mushumo wa u dzinginya ane a ḓo tevhela kha tshidilo tsha vho Zondo wa nga itiwa zwino zwi nga sia vho Zondo vha tshi shela mulenzhe. Justice Zondo might play a role in the appointment of the next Chief Justice. That's because he will be the chairperson of the Judicial Service Commission, which is a body made up of practicing lawyers and judges and members of parliament that is responsible for the appointment of judges. Nga nnḓa ha tshifhinga tshavho sa muhaṱuli kha khothe ya ndayotewa vho Zondo vho ḓivha muhaṱuli kha khothe dza fhasi u tou bva nga ṅwaha 1997 hune ha katelwa u tholiwavho sa muhaṱuli wa zwa vhashumi nga ṅwedzi wa Lara nga ṅwaha 1997. I just want to thank you for this opportunity. Thank you very much. I may say on a lighter note that whatever happens, this is the last time I appear before this commission as a candidate. Zwo ḓiralo vho Zondo vho ḓo dzudzwa tshiduloni tshi fhisaho kha ndingo dza u ṱoḓa u vha muhaṱuli muhulwane he vha fhedza vho phuletshedza. Vha dzangano la African Union vha khou itela khuwelelo mmbi dza shango la Gabon uri vha dovhe vha vule mikano ya shango iḽi khathihi na u vhuisa muvhuso wa vhadzulapo. Vha EU vho iledza shango iḽi la Gabon kha zwiimiswa zwavho nga murahu ha musi mmbi dza shango iḽi dzo minelwa phuresidennde wa shango vho Ali Bongo. Maswole vha shango la Gabon vha ri khetho dza vhuphuresidennde dza vhege yo fhelaho dzo vha dzi songo vhofholowa nahone dzi tshi khou dzhia sia. Vho Bongo ndi vhone vhe vha fhenya khethoni idzi dzo vusaho mafhungo. Gabon ndi ḽiṅwe ḽa shango ḽine ḽa khou bva u imiswa nga vhadzangano ḽa vhuthihi ha mashango a Afrika zwi tevhela u dzhavhula muvhuso nga maswole. Vha African Union vha ri iḽi shango a ḽi nga ḓo kona u shela mulenzhe kha zwiimiswa zwa dzhango iḽi u swikela u tshi humiselwa maanḓa murahu kha muvhuso wa demokirasi hu sa thu vhewa nyiledzo kha maswole vhenevho. It's a multitude of issues. The best way to deal with these military coups is in fact to invest more in preventing them prior, in investing in strong institutions, in ensuring that elections are safe, that people are able to express themselves, that human rights are respected. That's the best remedy, in a sense. Afterwards, there needs to be strong condemnation against these military coups, and I think we're seeing it from various institutions as well as from here. Zwiito zwa u dzhavhula mivhuso nga maswole zwo sia mashango a re vhukati na vhukovhela ha Afrika o ambarelwa nga khakhathi dza zwa polotiki. Shango la Niger ḽo hana ndele ya mbumbano ya mashango a vhukovhela ha Afrika ya zwa ikonomi kana ECOWAS ya humisela maanḓa murahu kha muvhuso wa demokirasi. Zwo ralo shango la Niger, Burkina Faso na Mali a nga vhumba vhuthihi a vharangaphanḓa vho dzhavhulaho mivhuso. Dear compatriots, I hereby reaffirm that our ambition is to not seize power. I also reaffirm our readiness to engage in any dialogue as long as it takes into account the orientations desired by the proud and resilient people of Niger. Any coercive and ignorant approach to the quest for the sovereignty, security, and good governance clearly expressed by the population amounts to ignoring the deep-rooted dynamics at work in the Sahel. Zwi tshi zwo ralo
maraga yo vala ḓoroboni iyi ine ya vha vhukati ha Cameroon na Gabon hune ha vha na nyofho dza uri u valwa mikano lwa tshifhinga tshilapfu zwi nga vhaisa maraga ya henefho. We live in partnership with our Gabonese brothers, and they often come here regularly. But when they have a little problem like that, especially at the borders, we really feel how activities have slowed down. Zwi tshi zwo ralo ho wanala bege dza dzitshelede miḓini ya vhaofisiri vho farwaho vha shango ḽa Gabon. Ri dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Miraḓo ya Phalamennde vha khou ḓo voutela mutsireledzi muswa wa lushaka nga ḽa 19 ḽa uno ṅwedzi wa Khubvumedzi. Arali mutsireledzi wa lushaka o tou farelaho advocate Vho Kholeka Gcaleka vha nga wana vouthu dza phesenthe dza 40 vha ḓo vha vhone mutsireledzi muswa wa lushaka. Dzina ḽa Vho Gcaleka ndi ḽone ḽo themendelwaho nga komiti ye ya vha yo vhumbiwa nga Phalamennde u itela u thola mutsireledzi muswa wa lushaka. Vhuimo uvhu hono dzuliwa nga vhathu vho no fhambananaho u bva tshe ofisi ya mutsireledzi wa lushaka ya vhumbiwa nga ṅwaha wa 1995. And it therefore must be occupied by somebody who has the respect of people in the public sector, respect of the public at large, because they are there representing us. First two public protectors, I think, were really responsible for setting the ground and creating the infrastructure for this office. He also ensured that the remedial actions for investigations were confirmed as binding. So he really laid that foundation for the 2016 Nkandla judgment. She operated without fear, without favor, and we saw it with the different positions that she took, particularly with the Nkandla Secure and Comfort report that she released. And so that really set the tone for how the Office of the Public Protector was really operating during her tenure. And I think what was really important there as well was the publicity around that. I think that also contributed to the success, or perhaps not even success, but the knowledge that people had around the Office of the Public Protector. We saw that around the reports and the backlash of those particular reports and investigations that she had conducted in her findings. Tshanḓa tsha Minista wa Muhasho wa zwa Madaka, Mupo na Vhureakhovhe Vho Makgotso Sokyu vha ri vha ḓo shumisana na mimasipala u itela u ṋekedza miri ya u ṱavha kha vhadzulapo. Vho Sokyu vha ri izwi zwi ḓo takula fulo ḽa muhasho ḽine ḽa pfi 10 million trees ḽa u ṱavha miṅwe miri minzhi khathihi na u tsireledza miri ine ya vha hone. Vho Sokyu vho amba izwi tshifhingani tsha u rwela ṱari ṅwedzi wa u ṱavha miri ngei Seshego nnḓa ha Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. We have a memorandum of agreement with the Department of Human Settlement. The department is working with the municipalities that for each and every new house or houses that are being handed over to the beneficiaries, then our department will assist in making sure that we plant trees. One house, one tree. The conservation and the protection of this nature resources that we have will save us in terms of the climate change and other things. And you know that timber, anything that you use in terms of the finisher manufacturing, it comes from the timber and the trees. So proliferation of planting these trees, it assists us in terms of air quality that we need to have. Rena le mokgwa re phedišanang ka gona metlhare rena re fa carbon dioxide yona e re fa oxygen and e thuša kudu le ka nako ya meboa ya metlhare go tshireletša le yona mengwako ya rena. Motlhare o botlhokwa for nna ka lebaka la gore e se fele bona le moriti ya ke nao ke ithabetse metlhare. Zwa zwino nga ri lavhelese tshiimo tsha zwa ikonomi hune randa ya vhonala i nṱha musi tshi vhambedzwa na masheleni malwa na ḽifhasi. Dolara ndi 18.78, bond 23.70, euro ndi 20.30, ngeno pula ya Botswana i 1.38. Mikopo ya JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 1938, platinum ndi 968, mutengo wa ole ndi 88.83.
kha zwa mitambo ndugiselo za thimu ya lushaka ya rugby ya fano Africa Tshipembe dzi Springboks za u tsireledza tshiphuga tsha ḽifhasi dzo dzhena kha luṱa lwa u fhedzisela. Thimu i khou ḓo dzhena kha vhege ya u fhedzisela phanḓa musi mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby i tshi takutshedza ngei France hune vha ḓo vula nga u tamba na shango ḽa Scotland vhege i ḓaho nga Swondaha. Mabokoboko vha khou ṱoḓa u vha shango ḽa vhuvhili ḽe ḽa kona u tsireledza tshiphuga tsha ḽifhasi khathihi na u thuba tshiphuga itshi luna. Dzi Springboks dzo vha dzi tshi khou amba maana o tsireledza vhugwena ḽifhasi kha miṅwaha miṋa yo fhiraho, izwo zwi khou ḓi itwa gambani yadzo ngei Corsica. We had a really good week here in Corsica. And obviously the main reason for us coming here is we're in the Mediterranean and we get used to the conditions and the humidity, which is similar, I would say, probably to Durban. There was probably two parts to this week, and the first one was it's our last, can I say, top up for in terms from a conditioning point of view before we go into the World Cup, and there will be small little breaks within the World Cup. But this was a nice week that we could have some solid conditioning work done. And then obviously with one eye on Scotland and getting the majority of our stuff done and ready for Scotland. Dzi Springboks kudzhena kha mitambo ya tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi dzi tshi khou bva u fenya shango ḽa New Zealand nga rekhodo yavhuḓi. If you look at the World Cup, we've spoken about how close the World Cup is, the contenders of the World Cup, and a lot of teams that are probably going to be in a position to win the World Cup, and believe they can win the World Cup. So I think in terms of that, I think it's going to be probably the most tightly contested World Cup I think in the history. We always know that we're going to come into this World Cup as the defending world champions, and I mean that's something we can't hide away from, and you can't shrug that tag off. It is what it is. We are the current world champions, and we will have to bear that, and we are comfortable with that because it is what it is. Lwendo lwa tsireledza vhugwena ḽifhasi lwa dzi box kha tournament iyi lu khou thoma zwino musi dzi kati na ndugiselo dza mutambo wa u thoma na shango ḽa Scotland nga ḽa 10 ḽa Khubvumedzi. Ana musi Mafhungo a guma nga yeneyi nḓila a mafhelo vhege yavhuḓi mutsho khou tevhela. Ndaa.